So friends, we are now in modern New Cairo. Please look to the style of the houses and the buildings around us. Almost European style, very nice style with green spots. Between each building and another there is big gap. But once we reach to Old Cairo or friends, look to the left side, original statue for King Ramses the Great in the entrance of modern Cairo as decoration. This is original statue for King Ramses II or Ramses the Great, one of his giant statues. And once we reach to the Grand Museum, we're gonna speak in details about why Ramses II is specific important king in our history.ลงไปอีกทริปหนึ่งเหรอคะไปอีกทริปหนึ่งเหรอคะไม่รู้เหมือนกันค่ะใช่แต่เขาบอกว่าใช่แต่ถ้าตลาดวันนี้ไม่รู้อะไรก็ได้อะเพราะว่าเป็นไทยกันก็เหมือนกันแต่ต้องสลับกันใช่เอาแค่เราคุยกันในกลุ่มในกลุ่มไหนก็จะรู้ว่าอยู่กับใครเราอยู่C2เราอยู่ซีอะไรอยู่Cอะไรคือในกลุ่มเนี้ยมันชื่อว่าC2แต่ว่าเหมือนเขาเคยบอกว่ามันเอาแล้วกันเหมือนกับว่ามันจะมีเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นเราที่เห็นบอกว่ากลุ่มเราจะมีคนเข้ามาเจอกันที่สนามบินใช่คุณน่าจะเป็นใช่Imban Palace, one of the famous, beautiful palaces which built during the Turkish Ottoman occupation in the beginning of the 18th century after Christianity, built on Indian style. One of the very, very beautiful palaces which still exist. After Barun Imban Palace. Barun Imban was a noble during the Turkish Ottoman occupation, and he chose this place to put his palace to live inside. After we republic Egypt from the Turkish Ottoman occupation, 19 ไม่เป็นไรครับขอแล้วสเตเดียมAlso, one of the beautiful museums which exist here in modern Cairo, Panorama Military Museum. This museum contains the real actual weapons which Egypt used in 1973 to achieve victory on Israel and return the lost pieces of Sinai back to Egypt. The Air Force weapons, the tanks, and mostly all the weapons which our army used in 1973 to achieve the victory on Israel. อิสราเอลนี่มันจะยึดชาติกี่ชาติเนี่ยมันยึดทุกชาติที่อีก2 คนเจอที่ร้านอาหารใช่ไหมเจอที่เจมเลยคุณรู้ไหมว่าเขาเดินทางเองเลยเหรอคะครับผมเก่งอะค่ะเวลาตั้งก็มาตั้งเขาปนมันเข้าไปได้ไงนะคะได้ก็มันต้องการก็นั่งChristianity. Lots of mosques. This area, city of death or Muslim cemeteries, which the Muslim society bury their dead people inside. Every family own a special apartment inside, contain 2 tunnels underground, 1 tunnel to bury males, 1 tunnel to bury females. The family can use these places long lasting. The people succeeded in prosperity from grandfather, then the father leave it to his son, the son leave it to his grandson, and the whole family able to use these graves for bury their dead people. City of Death exists in Cairo here since 700
years old. 1300 after Christianity, the Islamic Empire built this area, and this area still exists until this moment, dating back to 700 years old. โอ้โหฝังศพใหญ่มากใช่ครับนั่นคือเป็นพวกโฮมเลสนะครับแล้วก็จะมีบางทีแบบเฝ้าสุสานเป็นคนเฝ้าสุสานอันนี้คือฝั่งใช่ครับอันนี้เขาจะเรียกมักบารอสนี้ก็คือที่ฝังศพCentury after Christianity by the famous Arabian Muslim ruler Saladin. ฮายาโซเฟีย Saladin built this citadel in purpose of protect Cairo from Crusaders. Crusaders during that time already occupied Jerusalem, and they were in the way to occupy Egypt. That's why Saladin built the citadel for protecting Cairo. In the middle of the 18th century after Christianity, the Turkish king Muhammad Ali built his beautiful silver mosque inside on basilican style. Basilican style like the Blue Mosque in Istanbul, like Hagia Sophia in Turkey. Here we have our silver mosque of Muhammad Ali, one of the very, very beautiful mosques to visit, and maybe we're gonna visit it in our last day 7 when you come back from Luxor and Aswan. Now look to the right side, you're gonna see the silver mosque of Muhammad Ali from close view. This is around 170 years old mosque, built on basilican style. This is the only mosque all over Egypt built on basilican style, because basilican style much more for churches. But because Turkish Empire, opened empire, used to deal with Europe, like England, France, so they absorb the European design and start to make it here in Egypt. This is one of the European styles for building the mosques, and no other empires all over Egypt built a mosque on basilican style except the Turkish Ottoman Empire. The Turkish Ottoman Empire occupied Egypt in the 17th century after Christianity, and we Republic Egypt in 1952, so they settled in Egypt here around 250 years. But the Turkish Ottoman Empire considered the main reason of the development of Cairo. The Turkish Ottoman Empire kings seeking to make Cairo look like London and Paris in the beginning of the 19th century.คนที่นี่เดินข้ามถนนเขาไม่กลัวรถเลยเห็นรถปื๊ดเขาเดินแบบชิวๆเลยนี่มันเหมือนทางด่วนเลยเป็นสกิลหนึ่งในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อะผมเวลาข้ามถนนไม่ต้องแบบเนี้ยเหรอคะเขาจะเห็นเราเองใช่ปะ คือเรามองรถแล้วมันเหมือนแบบมันจะรู้กันนะ แบบส่งซิกกัน ใช่คือเดินอย่างเดียวคือต้องไปแข่งกฎในการห้ามหลบเดินอย่างเดียวเห็นรถหลบเราไม่ต้องหลบรถ อ๋อโอเคเมื่อกี้เห็นแบบ คือผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่อ๋อ เห็นน้องหมาเยอะมากเลยอ่ะ ใช่ค่ะน้อง นอนกลางถนนเลยเมื่อกี้ คือถ้าเรายึกยักกับรถจะเดาเราไม่ถูกเลยนะแต่ถ้าเราเดินรถมันจะเร็ว หน้าการเรียนที่นี่กับที่นี่อร่อย
ใช่ค่ะสตรอเบอรี่อะตอนนี้เป็นช่วงนี้เป็นหน้าสตรอเบอรี่นะครับโลละไม่กี่บาท แล้วนี่มีพาไปซื้อไหมอะคะ น่าจะมีนะคะวันที่ไปตลาดเลยตลาดเลย โลประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้โลละ30 ปอนด์ก็ประมาณ20 On the right side, this is a civilization mummy museum. โอ้อีกที On the right side here, the civilization day off, they prefer to visit the graves. And they took these flowers from here to leave it on the grave and read some Holy Quran for the dead people. ไปเรียนก็ต้องเรียนภาษาอียิปต์ ใช่ค่ะภาษาอาหรับ อาหรับเลย ใช่ค่ะ For the real kings and the queens who ruled Egypt. Between them, the mummy of Ramses the Great, the mummy of Queen Hatshepsut, the first lady to rule in the history, Thutmose the first, Thutmose the second, Thutmose the third, and also in the last day when you come back from Luxor, maybe we're gonna visit this mummy museum to show you the real kings and the queens who ruled Egypt from thousands of years เรา ago. ไฮไลท์แบบอันนี้ไฮไลท์ก็คือมีมัมมี่ส่วนไอ้ที่ร้านเก่าไฮไลท์ก็คือ Start from Lake of Victoria in Ethiopia, pass through Rwanda, Uganda, Somalia, Sudan, Egypt, up to the Mediterranean Sea. The River Nile considered the only source for water here in Egypt. We depend on this Nile almost in everything. Exist on the western side. El Giza, one of many funeral complexes exist in El Giza here. And all this area in the ancient time used to call Memphis. Memphis considered the capital of the old kingdom. And all the kings of the old kingdom built their pyramids in Memphis, which mean El Giza nowadays. The first pyramid to build in the history, Saqqara, which we're gonna visit tomorrow, the step pyramid of El Giza, date back to beyond 5,200 years old. The pyramid still exists in a very good condition, and tomorrow we're gonna visit all the complex of Saqqara. Here in El Giza, we have the great pyramids of El Giza, which consider the last pyramids to build in the history after Egyptians became very experienced in building pyramids. All the pyramids which built before El Giza, the kings unfortunately depend on wrong angles, wrong construction, wide angles. So when you look to the pyramid, you feel that something wrong in the pyramid. But the first pyramid to create with right angle, right dimensions, Khufu, El Giza, which make it directly one of the 7 wonders. How many pyramids in Egypt? 107 pyramids total. Not all of them giant and huge like Khufu, but the rest considered more smaller, around 15 meters high, 20 meters high. And tomorrow in Saqqara, we're gonna enter one of the very, very beautiful pyramids, which still contain the original hieroglyphic inscription, the original sarcophagus where the king was buried inside. We are very close from the pyramids area, little bit front on the right side, we're gonna see the 3 great pyramids of El Giza, Khufu, and his son Kefren, and his grandson Mikren. Buildings contain apartments. Each building contain more than 60 apartments to occupy as possible as they can so many people. Inside every apartment, you find a minimum family contain 5 members, the parents and 3 children. Until this moment, you can find Egyptian family own 9 daughters, 10 sons. Some part because of the religion is praying, everyone is going back to the work. This is our restaurant, Anas at Dimashqi, one of the very, very nice Syrian restaurants. We will go now and get our lunch. Bon appetit for everyone. ร้านอาหารใช่ 30 meters high, and the smallest one 60 meters only, so it can't appear from here. Like we said, we are now in local
Giza, and we are moving to modern Giza where the Grand Museum exists.